Hello everyone, a very warm good evening to all of you. Welcome to Vijay Mohan IAS Academy, and this is Vijay Mohan. Hope everyone is doing well and everyone's preparation is also going in the right direction. So as you know that APPSC Group 2 screening test, our prelims is going to be conducted on February 25th. So ఎక్కువ రోజులు లేవు అంటే I think 48 or 50 days ఉన్నాయి. So as I already told you in my earlier videos that I am going to start a general mentorship program. So ఆ mentorship program లో భాగంగా ఏంటంటే this is the first video. So ఈ వీడియోలో ఏంటంటే generally ఈ general mentorship program లో ఏంటంటే I was not going to give you any videos related to the subject as such. So I'm going to tell you about how to approach the examination, what are the areas that you need to see. So అందులో భాగంగా ఏంటంటే first of all we will see or we will talk about the prelims syllabus, and as part of the prelims syllabus in this video I'll be talking about the history. So history lo ancient history ni ela approach avali, medieval history ni ela approach avali, and modern history ni ela approach avali ani okasari manam brief ga chuddam. And as we go forward, then we will just deal about the current affairs and also society related issues. 5 parts ఉన్నాయి కదా, ఆ 5 parts ని మనం ఒక్కొక్క వీడియోలో ఒక్కొక్క చూసుకుంటూ వెళ్తాం అన్నమాట. సో what happens because of this is that you will get a sense of direction. అంటే మీకు ఒక సెన్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ అనేది దొరుకుతుంది అనమాట. అంటే వితౌట్ ఒక ఇంప్రాపర్ ప్రిపరేషన్ కాకుండా ఏంటంటే you will be in a right approach, and at the same time the examination is very nearby, అంటే మనకి ఇంకా 50 days or 48 days ఉన్నాయి కాబట్టి this is the time that you need to put your efforts in the right way, in the right direction, in the right quantity. అంటే బుక్స్ ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి మొత్తం బుక్స్ అన్ని ముందేసుకొని చదివితే కాదు. హార్డ్ వర్క్ ఎంత ఇంపార్టెంటో at the same time smart work is also very important. That's why it is very important to identify the areas, very important to assess the syllabus and try to put in right effort at the right places and at the right time. And this 48 days is going to decide whether you are going to crack the prelims or not, right? Okay, so first of all ఈ mentorship program లో నేను ఇంతకు ముందే చెప్పినట్లు this is the first class and we are going to deal with the history syllabus of the prelims, right? Okay. I'll share my screen. Yeah, so మీరు just be patient, 2 minutes. Yeah, so as you know that మనకి prelims లో ఏంటంటే everyone knows that there is 150 marks. So 150 marks and there is going to be a negative mark of 1 by third, and ఈ 150 marks ని వాళ్ళు 5 parts గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది, and each part is consisting of 30 questions, 30 marks. And first part వచ్చేసి మనకి ఇండియన్ హిస్టరీ for 30 marks, and ఇండియన్ హిస్టరీలో ఏన్షియంట్ హిస్టరీ, మిడేవల్ హిస్టరీ అండ్ మోడర్న్ హిస్టరీ అని మెన్షన్ చేశారు. అండ్ ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ సీ ఏన్షియంట్ హిస్టరీ, మీకు ఇక్కడ సిలబస్ క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఇచ్చారండి, అండ్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఇట్ క్లోజ్లీ సో దట్ మీరు ఒకసారి క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద సిలబస్, ఇట్ ఈస్ వెరీ నీట్లీ అరేంజ్డ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ 50 డేసే ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఏన్షియంట్ హిస్టరీ అనే టెక్స్ట్ బుక్స్ తీసుకొని ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చదివి, ఒకవేళ ఆల్రెడీ మీరు చదివింటే బై దిస్ టైమ్ యూ సీరియస్ అసెస్మెంట్ హ్యాస్ టు బి ఇన్ రివిజన్ మోడ్లో ఉండాలి. సో ఆ రివిజన్ మోడ్లో ఉన్న ఆస్పిరెంట్స్ అంతా ఏంటంటే they need to concentrate on these specific areas, అంటే salient features of Indus Valley civilization and Vedic age, then emergence of Buddhism and Jainism as such, then Mauryan Empire and Gupta Empire. So ikkada in between these things there will be some aspects, and for example Indus Valley civilization ki start avadanikku mundu manaki prehistoric or prehistoric eras ఉంటాయి అన్నమాట. వాటిని కూడా మీరు ఆల్రెడీ ఒక రీడింగ్ ఆర్ 2 రీడింగ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు వాటిని చదివేసి ఉండాలి.
ఇప్పుడు ఈ 48 days ఆర్ 58 days 50 daysలో ఏంటంటే హై ప్రయారిటీ ఏరియాస్ని మీరు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది, రైట్? అండ్ సో ఇక్కడ చూడండి మీరు salient features of Indus Valley civilization and Vedic age, and what are the salient features of Indus Valley civilization, and what is the geographical spread, right? And then what are the main sites, what are the main sites of Indus Valley civilization, and what are the items, or you can say historical artifacts that were found out in these sites, at which site ఏ ఫౌండింగ్ కి ఇంపార్టెన్స్, ఏ ఫౌండింగ్ ఏ ఐటమ్ ఏ సైట్ లో దొరికింది, దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు డిఫరెంట్ సైట్స్ ఉన్నాయండి, కాళీబంగన్ అని, లోథాల్ అని, మొహంజదారో. సో ప్రతి ఒక్క సైట్కి ఏంటంటే దెర్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ ఐటమ్స్ వేర్ ఇట్ వాస్ ఫౌండ్ ఇన్ దోస్ సైట్స్ అనమాట. సో మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూసుకున్నట్లయితే మెయిన్లీ ఏ ఐటమ్స్ ఎక్కడ దొరికాయి అనే దాని మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ వాటితో పాటు ఏంటంటే ఈ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ ఏంటి అంటే అర్బన్ ఫీచర్స్ అయితేనేమి, రిలీజియన్ అయితేనేమి, ట్రేడ్ అయితేనేమి, సోషల్ ఇష్యూస్ అయితేనేమి, కల్చరల్ ఇష్యూస్ అయితేనేమి, ఆర్ట్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ అయితేనేమి, వీటి మీద ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది అనమాట. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వేదిక్ ఏజ్లో కూడా అంతే. ఈ వేదిక్ ఏజ్ మీరు చదివేటప్పుడు ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ అ మినిట్, ఈ వేదిక్ ఏజ్ గురించి మీరు చదివేటప్పుడు ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ దిస్ వేదిక్ ఏజ్ విత్ ది Indus Valley civilization, and what are the differences that between the Indus Valley civilization and Vedic civilization. What are the differences between the social conditions, economic conditions లో differences ఏమున్నాయి, religion లో differences ఏమున్నాయి, art and architecture లో differences ఏమున్నాయి. ఇలా మీరు చదువుకోగలిగితే ఏంటంటే it will be very easy to score in this area. మీరు PYQs కూడా I am again and again saying PYQs are very very important. ఈ 48 or 50 days లో మీరు if you are already read all the things, then it is better to practice more and more questions, whether it is PYQs or practice questions. మీరు ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేసి వాటి సొల్యూషన్స్ చూసుకొని వాటి నుంచి మళ్ళీ ఎక్స్టెన్సివ్ లెర్నింగ్ చేస్తే అప్పుడే మీకు ఎక్కువగా స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందండి. జస్ట్ రీడింగ్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎనీ బెనిఫిట్ అనమాట, రైట్? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ బుద్ధిజం అండ్ జైనిజం. ఇక్కడ మీకు చాలా మటుకి ఫ్యాక్ట్స్ని ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ బుద్ధిజం, అండ్ బుద్ధకి రిలేటెడ్ ఉన్న ఏరియాస్ ఏంటి, ఆయన అనౌన్స్ చేసిన ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి, అండ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ జైనిజంలో ఉన్న తీర్థంకరస్ ఎవరు, రైట్? సో ఇంకా చెప్పాలంటే జైనిజం అండ్ బుద్ధిజం ప్రిన్సిపల్స్ కోర్ ఏరియాస్ ఏంటి, వాళ్ళ లిటరేచర్ ఏంటి, ఏ భాషలో రాశారు. సో ఈ సంఘాస్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఇవి ఎక్కువగా అడుగుతున్నాడు, రైట్? అండ్ ఇఫ్ యు సీ దెన్ ఇమ్మీడియట్లీ ద సిలబస్ హ్యాస్ జంప్డ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ బుద్ధిజం అండ్ జైనిజం టు Mauryan Empire and Gupta Empire. Crystal clear, they are given that they are going to focus on Mauryan Empire and Gupta Empire. These two empires historically very important, and culturally and language, literature, art, architecture, these two empires have contributed immensely to the Indian history. So వీటిని చదివేటప్పుడు కూడా ఏంటంటే మనం ఇఫ్ యూ సీ ద తెలుగు అకాడమిక్ బుక్స్ లో చాలా బాగుందండి. ఇఫ్ యూ జస్ట్ గో త్రూ ద తెలుగు అకాడమిక్ బుక్స్, దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ యాంపుల్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ రిసోర్సెస్ దట్ యూ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ అనమాట. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మౌర్యన్ ఎంపైర్, గుప్తా ఎంపైర్ అనగానే ఎంతమంది రాజులు పరిపాలించారు, ఎవరి తర్వాత ఎవరు వస్తున్నారు, దిస్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. they were specifically mentioned that their administration, socio-economic and religious conditions, art and architecture and literature. That's it. No need to go through all the పొలిటికల్ హిస్టరీ ఆర్ 1, 2, 3 అని చెప్పేసి ఏ రాజులు పరిపాలించారు. దాట్ ఈస్ నాట్ ది రిలవెంట్ హియర్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్, రైట్? సో అందుకే నేను చెప్తున్నాను, మీరు PYQs చూస్తే మీకు దెన్ యూ విల్ గెట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఐడియా. దెన్ according to that you just try to practice as many questions as possible. And here if you see, they have mentioned after Mauryan Empire and Gupta Empire, they mentioned Harshavardhana and his achievements. If you just go through the Telugu Academy book, Telugu Academy BA book, then అందులో there was a separate chapter on Harshavardhana and his achievements, రైట్? ఈ విధంగా ఏంటంటే మీరు ఈ 48-50 డేస్లో మీరు పర్టికులర్ సిలబస్ మీద ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీరు హేవైర్గా
ఏది పడితే ఏది చదువుకుంటూ వెళ్ళడానికి లేదు. ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కన్సాలిడేషన్ దగ్గరికి, ఒక కన్సాలిడేటెడ్ పాయింట్కి తీసుకొచ్చి ఎనర్జీ అంతా ఫోకస్ చేసి మీరు పీవైక్యూస్ కానీ లేకపోతే ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయండి, రైట్? దెన్ హియర్ they finish the ancient history. Then if you see the medieval history, again the Chola administrative system. ఇక్కడ చూడండి తమాషా ఏంటంటే మిడేవల్ హిస్టరీలో he was starting with Chola and he was starting with Cholas and he only mentioned about the Cholas administrative system. Okay, if you are having time and if you already read it, just try to read all the issues related to Chola, but specifically focus on Chola's administrative system. And Chola's administrative system, there were many questions. Even if you see UPSC నుంచి కానీ Group 1 Prelims నుంచి కానీ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మోస్ట్లీ చోలాస్ గురించి క్వశ్చన్ అడిగారు అంటే మోస్ట్లీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ గురించి, ఎస్పెషల్లీ పంచాయత్ రాజ్ అంటే లోకల్ గవర్నెన్స్ గురించి ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ దీంట్లో కూడా ఉత్తర్మేరు ఇన్స్క్రిప్షన్ దీని గురించి ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. సో మీకు చోళా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ అని స్పెసిఫిక్గా ఎందుకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడంటే he is going to concentrate on the administrative system of Cholas when compared to the other issues of the Chola Empire. So ఈ విధంగా ఏంటంటే you need to focus very smartly on this aspect, right? Next one, Delhi Sultanate and the Mughal Empire and their administration, socio-economic and religious conditions, art and architecture, language and literature. These two things you need to focus on the not political history. Again, social economic conditions ఎలా ఉన్నాయి, religion ఎలా ఉంది, right? అండ్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంది, ఇస్లామిక్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఎంటర్ అయింది, ఎలా ట్రాన్సిషన్ అయింది, ఎలా సెటిల్ అయింది. సో ఈ విధంగా. అండ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ లిటరేచర్, లోకల్ లాంగ్వేజెస్ కానీ లోకల్ డయాలెక్ట్స్ కానీ ఎలా డెవలప్ అయ్యాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, Bhakti and Sufi movements. See, Bhakti and Sufi movements, there were at least 1 or 2 questions in every exam. హిస్టరీ, ఇండియన్ హిస్టరీ ఆర్ మిడేవల్ హిస్టరీ ఏదైనా ఎగ్జామ్లో సిలబస్లో ఉందంటే భక్తి మూమెంట్ అండ్ సూఫీ మూమెంట్ గురించి ఖచ్చితంగా 1 లేదా 2 క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ ఉంటాయండి. అండ్ దిస్ ఈస్ ది వెరీ, యూ కెన్ సే ఒక చిన్న ఏరియా అనమాట. ఇఫ్ యూ కాన్సన్ట్రేట్ వెల్ ఇన్ దిస్ ఏరియా దెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్. సో భక్తి అండ్ సూఫీ మూమెంట్కి సంబంధించి ఆ ట్రెడిషన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, వాటికి సంబంధించిన ప్రాపగేటర్స్ ఎవరు, వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి ప్రాపగేషన్ చేశారు, ఏ లాంగ్వేజ్లో ప్రాపగేషన్ చేశారు, అట్లాగే సూఫీ మూమెంట్స్లో ఆ సిల్సిలాస్ ఉన్నాయి, సపరేట్ 6 or 5 సిల్సిలాస్ ఉన్నాయి, అవి ఏంటి, వాటిలో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, వాళ్ళ ఆ ప్రాపగేటర్స్ యొక్క డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఏంటి, అండ్ వాట్ ఆర్ ది వాళ్ళకి సమకాలీనులైన రాజులు ఎవరు, రైట్? అండ్ వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ భక్తి మూమెంట్, వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సూఫీ మూమెంట్స్, వీటి మధ్య సిమిలారిటీస్ ఏంటి, డిఫరెన్సెస్ ఏంటి. ఈ విధంగా మీరు భక్తి అండ్ సూఫీ మూమెంట్స్ చదువుకోవాలి. అండ్ there is definitely, I think there is going to be one or two questions from this aspect, right? And then Shivaji and the rise of Maratha Empire and advent of Europeans. See, ikkada advent of Europeans anedi, it is a big topic. So meeku advent of Europeans ఎవరెవరు వచ్చారు, ఏ టైంలో వచ్చారు, ఎవరి తర్వాత ఎవరు వచ్చారు, వాళ్ళ ఫస్ట్ సెటిల్మెంట్స్ ఏవి, ఎవరితో వాళ్ళ మధ్యలో జరిగిన వార్స్ ఏంటి, ఎఫెక్ట్ ఏంటి. సో ఫైనల్లీ హౌ ఇంగ్లీష్ గెయిన్డ్ foothold on India, and how they had what are their relations with the you can say స్థానిక రాజులతో వాళ్ళకున్న రిలేషన్స్ ఏంటి. సో దిస్ is a big area. If you have already completed this area, then try to revise it. Otherwise, try to solve some of the PYQs and practice questions. Then you will get some idea, important aspects గురించి కొంచెం ఐడియా వస్తుంది. Otherwise, you concentrate these areas, Shivaji and rise of Maratha Empire. These are small areas. If you are able to complete it, then you will be having good probability of scoring good marks, right? So ikkada manaki medieval India avutundi. Next, modern history. See, ikkada chudandi, medieval, ancient and medieval to compare చేసుకుంటే modern history is little bit syllabus paranga koncham heavy ga undandi modern Indian history, right? And that is why I'll suggest that first try to complete ancient, then medieval, then go for modern. Sometimes ఏంటంటే మనకి యూపీఎస్సీ తీసుకున్నట్టయితే ఎక్కువగా మోడర్న్ హిస్టరీ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు.
సో వీ నెవర్ నో వెదర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ మోడర్న్ హిస్టరీ ఈ గ్రూప్ 2 ప్రిలిమ్స్లో కూడా. ఎందుకంటే ఇక్కడ 30 క్వశ్చన్స్ కాబట్టి మనకి ఏన్షియంట్ నుంచి 10, మిడియవల్ నుంచి 10, మోడర్న్ నుంచి 10 వచ్చే ఛాన్సెస్ హెవీగా ఉన్నాయి. సో మీరు సిలబస్ పరంగా చూసుకుంటే మీకు రిటర్న్స్ ఎక్కువగా ఏన్షియంట్ అండ్ మిడియవల్ నుంచి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది వెన్ కంపేర్ టు ద మోడర్న్ హిస్టరీ. హవెవర్ ప్రిలిమ్స్ కాబట్టి మనం ఛాన్స్ తీసుకోలేము. సో మోడర్న్ హిస్టరీ కూడా మీరు ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఇది కూడా సేమ్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1857 రివోల్ట్ అండ్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ ఉంది. మీరు 1857 రివోల్ట్కి వెళ్ళండి. అక్కడ రీజన్స్ ఏంటి, స్ప్రెడ్ ఎలా జరిగింది, హూ ఆర్ ది లీడర్స్ హూ అండ్ ఫ్రమ్ వేర్ దే హావ్ పార్టిసిపేటెడ్, ఈ లీడర్స్ ఎవరు, ఏ ఏరియా నుంచి వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేశారనే దాని మీద చాలా క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది. మీరు పివైక్యూస్ చూస్తే అర్థమవుతుంది మీకు, రైట్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్, హౌ ఇట్ హాస్ స్ప్రెడ్ అండ్ హౌ బ్రిటిష్ హ్యాండిల్డ్ ఇట్ దిస్ ఇంపాక్ట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ దీస్ రివోల్ట్స్. ఈ యాంగిల్లో మీరు చదువుకోండి. then you can see rise and consolidation of British power in India. Same again. సో బ్రిటిష్ ఎలా ఎంటర్ అయ్యారు, ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళ స్థావరాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు, తర్వాత ఎవరెవరి ఏ స్థానిక సంస్థలతో వాళ్ళు రిలేషన్స్ పెట్టుకున్నారు, అండ్ హౌ వాట్ ఆర్ ద వార్స్ దట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ త్రూ అవుట్ దిస్ కోర్స్, అండ్ ఏ వార్స్లో వాళ్ళు సిగ్నిఫికెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ జరిగింది, బెంగాల్ మీద ఎలా వాళ్ళు ఆధిపత్యం తెచ్చుకున్నారు, హౌ ఈ చేంజెస్ అన్ని ఎలా జరిగాయి, అండ్ ఫ్రెంచ్తో వాళ్ళ రైవలరీ ఎలా ఉంది, ఫ్రెంచ్ మీద వాళ్ళు పైచేయి ఎలా సాధించారు. అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ what are the changes they brought, changes in administration, social and cultural spheres. So administration లో ఎలాంటి మార్పులు తెచ్చారు, అండ్ దెన్ సోషల్ కల్చరల్ స్పియర్స్ లో ఎలాంటి మార్పులు తీసుకొచ్చారు. అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేసరికి మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ యాక్ట్స్ ఉంటాయండి. కౌన్సిల్స్ యాక్ట్స్ కానివ్వండి, రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్స్ కానివ్వండి, రైట్. సో వీటికి సంబంధించి, అదేవిధంగా జ్యుడిషియరీకి సంబంధించిన రిఫార్మ్స్ ఏం తీసుకొచ్చారు, పోలీస్కి సంబంధించిన రిఫార్మ్స్ ఏం తీసుకొచ్చారు. చాలాసార్లు ఈ వీటి మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం జరిగింది, రైట్. అండ్ దెన్ సోషల్ అండ్ రిలీజియస్ రిఫార్మ్స్ మూవ్మెంట్స్ ఇన్ 19th and 20th century, విచ్ ఈస్ ఆల్సో ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 1 or 2 క్వశ్చన్స్. ఈ సోషల్ అండ్ రిలీజియస్ రిఫార్మ్ మూవ్మెంట్స్కి సంబంధించినంత వరకు, హూ ఆర్ ది ప్రామినెంట్ లీడర్స్ and what they propagated, what are the institutions that they have established, what is the year, what was the year of their establishment, ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, ఏ ఇయర్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, వాటి ఐడియల్స్ ఏంటి, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ ఉన్నాడు, ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్ ఉన్నాడు. వీళ్ళకి సంబంధించిన ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏంటి, వాటి ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి, అదేవిధంగా ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, వాళ్ళకి సంబంధించిన పత్రికలు ఏమన్నా ఉన్నాయా. దీనికి సంబంధించిన వరకు ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ దాట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ రీడింగ్ స్పెక్ట్రమ్ బుక్, స్పెక్ట్రమ్ ఇండియన్ హిస్టరీ, ఇందులో అనెక్సర్ ఉంటుందండి. అనెక్సర్ లాస్ట్లో ఒక 70 pages ఎంతో ఉంటుంది. సో ఈ అనెక్సర్లో దే హావ్ మెన్షన్ ఇట్, టేబుల్స్ కానీ లేకపోతే కొంచెం డేటా ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ రెడ్ హిస్టరీ ఆర్ మోడర్న్ హిస్టరీ, జస్ట్ ట్రై టు రివైజ్ దిస్ అనెక్సర్. ఈ అనెక్సర్ నుంచి చాలా క్వశ్చన్స్ మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట, రైట్. సో దిస్ is what the smart way of preparation is all about, right. Okay, next, Indian national movement and its various stages and important contributions and contributors from different parts of the country. As usual, you have to read all the Gandhian era and before pre-Gandhian era, right. Pre-Gandhian era చదవాలి and Gandhian era చదవాల్సి ఉంటుంది. మోస్ట్లీ ల్యాండ్మార్క్ ఈవెంట్స్ గురించి ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి. అంటే నాన్ కోఆపరేషన్ మూవ్మెంట్ కానివ్వండి, స్వదేశీ మూవ్మెంట్ కానివ్వండి, అదేవిధంగా సివిల్ డిజోబీడియన్స్ మూవ్మెంట్ కానివ్వండి, క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్, ఈ ల్యాండ్మార్క్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇవి. తర్వాత సమ్ యూ కెన్ సే సమ్ అగ్రిమెంట్స్, గాంధీ ఇర్విన్ ప్యాక్ట్ కానివ్వండి, గాంధీ అండ్ అంబేద్కర్కి సంబంధించిన ప్యాక్ట్ కానివ్వండి, రైట్. అదేవిధంగా కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్కి జరిగిన కృషి కానివ్వండి, ఒక ఆర్గానిక్ వేలో మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఆ ల్యాండ్ మార్క్ ఈవెంట్స్ని ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి, రైట్. అండ్ దెన్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ కన్సాలిడేషన్ అండ్ రీఆర్గనైజేషన్ విత్ ఇన్ ద కంట్రీ, ఎన్సీఆర్టీ ఒక బుక్ ఉందండి. ఇన్ దాట్ బుక్ ఇట్ వాస్ గివెన్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ కన్సాలిడేషన్ గురించి అండ్ వాటికి సంబంధించిన ఇష్యూస్ గురించి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. బట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ, అంటే మీకు పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ కన్సాలిడేషన్ రీఆర్గనైజేషన్ విత్ ఇన్ ద కంట్రీ అనేది కొంచెం సిలబస్ కొంచెం హెవీగా ఉంటుంది. మీకు రిటర్న్స్ ఎంత ఉంటాయో అంత ఈజీగా ఉండదు. కాబట్టి జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్, రైట్. సో ఈ విధంగా ఏంటంటే ఏన్షియంట్, మిడియవల్ అండ్ మోడర్న్ హిస్టరీ, అండ్ మోస్ట్లీ బుక్స్కి సంబంధించినంత వరకు, ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ రెడ్ ది తెలుగు అకాడమీ బుక్, తెలుగు అకాడమీ BA బుక్స్ 2 ఉన్నాయండి. ఇవి ఆల్రెడీ మీరు చదివినట్లయితే జస్ట్ ట్రై టు రివైజ్ దెమ్ అగైన్, ట్రై టు ప్రాక్టీస్ PYQs,
and practice questions. And along with it, if you felt that అంటే మోడర్న్ హిస్టరీ ఇంకా నాకు సరిగా కవర్ అవ్వలేదు అనుకుంటే మీరు స్పెక్ట్రమ్ మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీలో అట్లీస్ట్ అనెక్సర్ చదవండి, అనెక్సర్ చదవండి, రైట్. అండ్ దెర్ ఈస్ నో పాయింట్ ఇన్ గోయింగ్ టు సెకండ్ బుక్స్. అంటే మీరు ఇప్పుడున్న టైంలో మళ్ళీ తెలుగు ఆగడం బుక్స్ చదివి నేను మళ్ళీ ఇంకో బుక్ చదువుతా అని దాట్ ఈస్ ద టైం వేస్ట్ అనమాట. మీరు ఫస్ట్ తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ అండ్ స్పెక్ట్రమ్లో అనెక్సర్, ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ స్పెక్ట్రమ్ మొత్తం కూడా చదివితే మళ్ళీ ఒకసారి వాటిని రివైజ్ చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి, సిలబస్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. అంటే ప్రీవియస్ పీవైక్యూస్ని ఎక్కువ ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. అంటే మీరు జస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చదువుకుంటూ పోయినంత మాత్రాన ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి దట్ మచ్ యూస్ఫుల్. సో యూ నీడ్ టు డూ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్. అంటే ఒక పీవైక్యూ సాల్వ్ చేశారు, దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసుకోండి, దానికి సంబంధించి ఇంకా ఏమన్నా మీ దగ్గర సరైన డేటా లేదు, ఇంకా మీరు ఏదైనా ఇన్సఫిషియంట్ అనుకుంటే మళ్ళీ బ్యాక్ టు బేసిక్స్, మీరు బుక్స్కి వెళ్ళండి, మళ్ళీ ఆ బుక్స్లో ఆ పేజెస్ తీయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంతకుముందు కూడా చాలాసార్లు చెప్పాను, ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1857 రివోల్ట్ అండ్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, దాని గురించి ఒక పీవైక్యూ సాల్వ్ చేశారు, ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చదువుకున్నారు. స్టిల్ యూ ఫెల్ట్ దట్ 1857 గురించి నాకు ఇంకా కొంచెం రివైజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు మళ్ళీ బుక్స్, తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ కానీ స్పెక్ట్రమ్ కానీ మళ్ళీ తెరిచి మళ్ళీ 1857 రివోల్ట్ అంతా ఒకసారి జస్ట్ స్కిమ్ త్రూ ఇట్, అంటే ఒకసారి చూడండి. దెన్ మీకు 1857 గురించి ఏదైనా క్వశ్చన్ వస్తే మీరు తప్పు చేయడానికి చాలా చాలా తక్కువ ఆస్కారం ఉంటుంది అన్నమాట, రైట్. సో ఇది ఇండియన్ హిస్టరీ గురించి ఈ ప్రోగ్రామ్లో మెంటర్షిప్లో ఫస్ట్ క్లాస్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ ఇంకా మొత్తం 4 పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, మిగిలినది జాగ్రఫీ ఆర్ సోషల్ ఇష్యూస్ ఆర్ కరెంట్ అఫైర్స్ సంథింగ్ వీ విల్ డిస్కస్, రైట్. ఓకే, yeah. So thank you until then.